Ready? Actor. Actor rehearsal, Leonie. One rehearsal, please. The last time was fine. Let's try. Okay. No. I want to cheat your look a bit towards the left. I think we used the zoom for the first time in Charulata. And that was the time when I started operating the camera also. While watching through the lens, I felt at certain points that if I got a little closer or a little further away, it would help. And this was almost like using the zoom as a substitute for tracking. We didn't always have the lenses that we would like to have. You know, we were using 3 different cameras in the film. There's a Mitchell, old Mitchell. There's a Bolex used. There's an IMO used, and there's a wall camera used. So whatever was available for hire, we were using. And I was reading up on people like John Ford and Ernst Lubitsch and William Wyler and Frank Capra, and looking for their speciality in a film, their sort of special characteristics. So when Renoir came here, I was familiar with his French-American films, like The Southerner and the various other things that he made, Diary of a Chambermaid, This Land Is Mine. But I didn't know his French films yet. We believed in available light, source of light photography, I mean, maintaining the source as far as possible, and for day scenes. So we started using bounce lights. We had a cloth stretched right across the top, and the lights were bounced off the cloth there to suggest a kind of top source, indirect source. আর শেষ করার আগে একটা পয়েন্ট আমি আপনাদের ধরিয়ে দিতে চাইছি যে মিউজিক, ফিল্ম মিউজিক কি হওয়া উচিত ভারতবর্ষে, কেন পৃথিবীতে বলতে গেলে প্রথম মানিকদাই দেখিয়েছেন। হ্যাঁ, যেহেতু উনি নিজে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যালে মাস্টার ছিলেন, ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক তো শুনতেনই, অনুষ্ঠানে যেতেন, সব মিলিয়ে নিজস্ব একটা ধারা, যে ধারার মধ্যে একটা অদ্ভুত সারল্য ছিল। তা নাহলে কখনো কম্পোজ করতে পারতেন না আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। ও মনে হচ্ছে যেন কত সরল, কত সহজ, কিন্তু ওর পেছনে যে কতটা ভাবনা চিন্তা, কতটা দর্শন, কতটা ফিলসফি রয়েছে, এটি একটু অনুধাবন করলে আপনারা বুঝতে পারবেন। I remember songs and singing a great deal because my mother used to sing very well and my aunt was quite a celebrated singer. She used to make records for HMV. Cinema came, of course, much later. I think in my early school days, my main interest was stars. I was really a film fan. There was one movement of Beethoven's violin concerto. There was the usual things which I think even Bengalis bought them, violin records by Chrysler, songs by Shaliapin and things like that. I think in the use of sound, we were not being very original. We were doing what the best of European cinema had done, which we admired very much. Pather Panchali, as well as Aparajito, there was this question of filling long stretches of silence because both films had very little dialogue. All sorts of sound effects were used in order basically to fill those long stretches of silence, and also at the same time for them to work as sort of ambient sound. Well, in the beginning, of course, I was not my own composer. I was using other composers like Ravi Shankar and Vilayat and Ali Akbar. I worked with them, and
but I always knew where the music would come, and this was, I had to tell the composers beforehand. And later, of course, I took over composing myself, because for one thing, most of the time they were not available. And for another, I felt that since I couldn't think of another composer to use, I didn't think there were very many good professional film composers. I started doing it myself. I mean, I didn't learn consciously at that time, but when I decided to compose, I had to teach myself Western notation. But later I discovered that most of the musicians here know Bengali notation, so I now use Bengali notation mainly. Over the years, of course, I have now come to the point where I use less and less music. Music is something which I always feel is up to a point indispensable. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে সময় কাটানোর জন্য এবং সত্যজিৎ রায়ের সম্পর্কে কথা বলার জন্য, তার অভিজ্ঞতাগুলো আমাদেরকে শেয়ার করার জন্য। ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আশা করি পরবর্তী আরও অনেক প্রোগ্রামে আপনাকে আমরা এইভাবে পাবো। হ্যাঁ, আপনারাও ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। পরবর্তী কোনো প্রোগ্রামে যদি মনে হয় যে আমাকে যোগাযোগ করলে কিছু ভালো হবে, তার আমি সবসময় রাজি আছি। এনিওয়ে, ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, সুখে থাকবেন। বাই। মানিকদা একাই 100। হতাশার অন্ধকারে আশার ফ্লাড লাইট, গড্ডলিকা প্রবাহে ক্রিয়েটিভিটির ঘূর্ণিঝড়, নিরানন্দের প্যান্ডেমিকে আনন্দের ভ্যাকসিন, আমাদের সবার চোখের মানিক, কৃষ্টির বিরল পদ্ম বিভূষিত ভারত রত্ন।
This year, the Academy Board of Governors has voted to award an honorary Oscar to the great Indian filmmaker Satyajit Ray. Mr. Ray has been making films for almost 4 decades. The Academy recognizes Mr. Ray's rare mastery of the art of motion pictures and of his profound humanism, which has had an indelible influence on filmmakers and audiences throughout the world. He has said that he aims to capture both what is unique in the Indian experience and that which is universal. মানিকদার কথা মনে পড়লেই মনে হয় না পৃথিবীটা ভারী সুন্দর? মনে হয় গলা ছেড়ে গাই, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, শাখে শাখে পাখি ডাকে কত শোভা চারিপাশে, শাখে শাখে পাখি ডাকে কত শোভা চারিপাশে, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। আজকে মোদের বড়ই সুখের দিন, আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছি স্বাধীন, আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছি স্বাধীন, আহা হয়েছি স্বাধীন। আজ আবার মোরা ভব ঘুরে মুলুক ছেড়ে যাব দূরে, আবার মোরা ভব ঘুরে মুলুক ছেড়ে যাব দূরে, ভরব ভুবন গানের সুরে, ভরব ভুবন গানের সুরে, পুরানো দিনের কথা আসে মনে, পুরানো দিনের কথা আসে মনে, আসে ফিরে আসে। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, শাখে শাখে পাখি ডাকে কত শোভা চারিপাশে, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে।